হ্যালো এভরিওয়ান, আমরা এখন আছি এডাটার বুথে। আমাদের সাথে আছে রাস্টি। আমরা আজকে দেখব যে এডাটার নতুন কী কী প্রোডাক্ট এবার কম্পিউটেক্স উপলক্ষে আসছে, কী কী এক্সাইটিং জিনিসপত্র এডাটা অফার করতে পারে। হ্যালো রাস্টি, হাউ আর ইউ ডুইং? I'm good. Hi, my name is Rusty, and today I'm going to show you guys what's new going to coming up in our SPG power line. Okay, let's begin. So, here's our case modding area. As you guys can see, we collaborate with different case makers with our RGB RAM. So you can see our latest RGB RAMs, including our new latest product, B80. You can see the Fury effect inside of the DRAM itself. It looks very beautiful, and you can also see that we have our SPG SSD inside it. So it's pretty much this part is about how we cooperate with each case makers. সো এইবার আমরা র্যাম দেখব। আমাদের এখানে দুইটা র্যাম আছে এডাটার নতুন। একটা হচ্ছে এন্ট্রি লেভেল বিল্ডারদের জন্য, যেটা 8GB, এবং দ্য হাই এন্ড ওয়ান সেটাও 8GB। সো রাস্টি, So here's our two kind next generation gaming RAM. The first one is our GameX D50, and its best feature is it has a beautiful heatsink on it. And if you don't want to cost too much on your gaming RAM, but you still want a beautiful appearance, and this is the one for you. And what's the beauty of it, even though it's not the very costly gaming RAM, it is frequency is still up to 4,500. And coming next, we have our Spectrix D80. As you can see, it has beautiful RGB lighting on it, and it has liquid fluid heat distribution function. And it is it has liquids here, right? Yes. That's cool. That's good. It can bring out the heat generated by the chip, memory chip during gaming experience. So What if it leaks? Well, that's a business secret, hey? That's a business secret. And I hope it doesn't. I hope it doesn't. It is, and its speed is up to 5,531 megahertz. That's insane. That's insane. That's a world record so far. That's a world record so far. So prayer from back. I have never seen anything like this. 5831. This is amazing numbers. So we have to test this. If you are a speed person and that's a gaming RAM for you, if you're a speed person. আমরা এখন আছি এডাটার হেডফোনগুলো টেস্ট করার জন্য। আমরা একটু গেমিং করে দেখব, হেডফোনগুলোর সাউন্ড কোয়ালিটি টেস্ট করব, এবং 8GB SSD কেমন সেটা আমরা এখন রাস্টির কাছ থেকে শুনে নেব। রাস্টি? So we all know that RGB DRAM is like everyone has it. That's nothing special. It's nothing special. But now we have RGB SSD. Imagine how crazy that will be. Just check it out. While you print it, it's going to be do the RGB lighting as well, where your DRAM is shining. It will bring that amazing gaming experience while you are gaming at home. It's absolutely stunning. And here we got our SPG headset E9X H20, and later we're going to do a little bit gaming experience with our headset to see how you guys feel about it. এই হচ্ছে এডাটার নতুন হেডফোনটা। এডাটার হেডফোনটা আমাদেরকে এক্সপ্লেন করার জন্য আছে রাস্টি, and follow up from our SPG team gonna get us a little bit of introduction on our headset. Please. Hi guys,
Actually, you are looking at the IMAX X30. This is our headset, which is come with the headset stand, also with the amplifier. And then for the amplifier, you can set up different four. You can see right here, we have four different types of EQ setting. We have game mode, we have movie mode, we have live stream mode, and also we have the regular music mode. So user can have different sound effects when you choose different kind of EQ settings. And also, we are looking at right here. We have two different kind of another settings right here. We have another microphone output, so you can use this one to share with another person when you play games. Yeah. কিছুক্ষণ আগে দেখলাম আমরা এক্সপিজির যে হেডফোনটি মূলত এটি হচ্ছে 7.1 সারাউন্ড সাউন্ড সিস্টেম। আর এখানে হচ্ছে মোট 4টি মোড আছে, গেমিং মোড, সিনেমা মোড, স্পিকিং মোড আর মিউজিক মোড। তো কিছুক্ষণ আগে গেম খেলার সময় আসলে হেডফোনটি এক্সপিরিয়েন্স করলাম, মোটামুটি বেশ ভালো একটা সাউন্ড কোয়ালিটি। তো সেটিংগুলো চেক করলে বা সেটিংগুলো সেট করলে হয়তো বা ভালো একটা এক্সপিরিয়েন্স পাবো। তো আশা করা যাচ্ছে এটি আগামী 2 থেকে 3 মাসের মধ্যে আমাদের বাংলাদেশে লঞ্চ করা হবে। আর অ্যারাউন্ড এটির দাম এখন তারা নির্ধারণ করেছে $200। তো বাংলাদেশের বাজারে যদি আমরা এই হেডফোনটি পাই তো আমরা 16 থেকে অ্যারাউন্ড 20,000 টাকার মধ্যে এই হেডফোনটি বাংলাদেশে পাবো। আর আপনারা যদি কোনো রিকোয়েস্ট করেন তো আপনাদের রিকোয়েস্টের ভিত্তিতে আমরা এটির ফুল একটি রিভিউ দিতে পারি। টিল দেন বাই। সো আমাদের এডাটা ট্যুর আজকেই শেষ। আমরা র্যাম দেখলাম, SSD দেখলাম 8GB, বেশ ভালো লাগলো। তো আমাদের সাথে রাষ্ট্রী ছিল সারাদিন। Rusty, what do you have to say for our fans? Do you have something to give to our fans? Abachika. Okay, Rusty is giving this headphone away to our fans. A big thumbs up for him from PC Builder Bangladesh.